Um, okay, Izzuan ada masalah sikit. Tadi PJ Lab contact saya. PC yang awak pakai tu ada problem, so awak kena pindah PC. So saya bagi awak PC yang baru. So sementara tu tunggu jap, saya bagi details. So saya akan bagi detail PC yang baru untuk awak. Sementara tu saya nak tahu jugalah, Nur Syuhada ada nak guna remote PC. Kalau tak ada, saya akan bagi PC ni kepada Izzuan lah. Okay. So Izzuan, please check your Telegram. So awak akan masuk PC 33. So awak kena login email yang lain, Gmail yang lain, and then pilih PC 33. Okay, so cuba. I hope it's working. Okay, so yang lain, macam saya kata, buka, please open your SolidWorks. Saya nak inform you all, okay, next week during our class time, maksudnya hari Khamis minggu depan, saya akan masuk topik baru which is assembly. Tapi on the second part of the class, we will have a lab assessment 1. Lab assessment 1. So lab assessment 1 ni basically kita akan buat assessment untuk sketching and 3D modeling. Sketching sampai ke 3D modeling. So kita akan buat waktu kelas, masa yang diberikan adalah 1.5 hours, 1 jam setengah. So everyone kena ada access kepada PC ataupun SolidWorks pada waktu itu. So sesiapa yang ada problem nak remote, please inform me awal supaya saya boleh set up more PC untuk remote. Okay, so next week lab assessment 1 jam setengah. So at the end of the class time, you kena submit lah lab assessment, topik sketching and 3D modeling, solid modeling. Okay, so today kita akan habiskan 3D modeling and saya akan buat 2 exercise which is related lah dengan lab assessment next week. So I hope for the exercise you can practice along with me. So there any problem you boleh tanya saya lah pada waktu kelas ni. Okay. So I continue with our topic today. So saya akan continue with the more functions on solid modeling. So extrude and revolve kita dah buat. Okay, kita akan continue dengan sweep. If you open SolidWorks, new part. Okay, if you open SolidWorks, kalau you pergi pada features, you can see extruded and revolve. Ini the 2 most basic functions. Okay, bila you buka, it's already activated. Maksudnya you dah boleh buat extrude and revolve, tapi you kena ada sketching lah. Bila you tekan, dia akan minta you sketch. Tapi untuk swap and other functions, you tak boleh nak buat lagi. Meaning that untuk swap function ni, you will need first, walau macam mana pun you kena ada sketch dulu. Kalau untuk extrude and revolve, you boleh pilih dan create a new sketch selepas you pilih this function. Tapi kalau untuk swap ni, maksudnya you memang kena ada sketch dulu baru you boleh buat function swap ataupun swap lah, function swap box ni. So
in order for swap ni dia punya prinsip is you have a lines ataupun profile to act as a path to the extrusion punya path lah. For example, you this pipe, you nak swap, you nak generate a circular tube ataupun a circular pipe, so you need a profile that you want to swap and then the sweep path. So this profile you will swap along the path and it will generate a solid model. So you can practice with me or you can also just look and take notes. Make sure you try lah. Okay, so we start with sketch. So choose sketch and then choose any plane that you want. So for example, saya nak buat swap path dulu. So I choose the front plane and I click sketch. So the path can be any shape. For example, I just use a straight line. So I choose line and then I start with 0, 0 and then I just create a path for a profile. For example, something like this. Then click escape. Then because this is kata bucu yang tajam, so saya nak smoothkan dia, saya gunakan fillet. Scale fillet. So I just click fillet and then I select the line that I want to create a fillet. This one and this one, this one and this one with a radius 10 mm. In this case, I think is sufficient. So confirm. So because this is demo, saya tak masukkan dimension. Saya nak tunjukkan apa hasil dia saja. So dimension ni saya biar saja. So this is the swap path. So once confirm, just click the right button and exit sketch. Okay, so this is the swap path. So for example, you nak create a profile, profile pada at this initial point ataupun 00 point. So saya perlu create a drawing ataupun profile at this plane lah. So plane yang ada adalah right plane lah. Your profile mesti perpendicular to the swap path. So saya ambil right plane and I go to sketch. Okay. So kalau dia tak normal, so you can click sketch. This is the new sketch and then select normal to have a normal view. So you nak create profile pada hujung ni 00 point. So katakanlah profile saya is a circular. It's a circle. So I just click circle and then create a profile. So and then in this case saya tak masukkan dimension sebab saya just nak demo. So by right you should put in the dimension correctly and then in this case saya tak buat, saya just exit sketch. So right now you have the profile and you have the profile path. So if you go to features and find this swap boss or base, so you click this swap boss base button and it will show a window parameter apa yang you boleh masukkan. So basically in general you choose sketch profile. The first thing that SolidWorks want is profile apa yang you nak swap. So this is the circle. So you can make sure this space is activated. So you select the circle like this, or you can also select by using this tree. Tree at the top left here. So select the sketch that represent the circle, which is the sketch 2. So once you select the profile, next SolidWorks require the path of the profile that you want to swap. To make sure this space is activated and you select whether you select sketch 1 here or you select the line that is used for the path profile. Okay, so this is the most basic one. So once confirmed, you just click right button.
So this is swipe lah. Swipe ni selalunya kita gunakan untuk create bar macam ni lah, yang ada banyak bending bar, yang ada banyak bands ataupun rectangular bar yang ada bands pun kita boleh gunakan swipe boards. Okay, saya nak tunjuk option yang lain. Basically saya undo, just nak tunjuk dia ada option. So katakanlah you nak kalau if you look at the features, swipe boss ni, you klik balik. So dalam ni you ada option circular profile, another option other than sketch profile, you ada option of circular profile. So circular profile ni basically shortcut jugalah. So in case of circular profile, you don't need the swipe profile here. You tak perlu buat circle lah sebab you dah ada option circular profile ni. You hanya perlukan path saja. For example path, and you can put in the diameter of the circular circle that you want to input. So this is much more faster lah. This is much faster. You tak perlu nak buat profile bulatan tu. Ini besar sangat ni. Okay. Ini contohnya. So kalau you memang tahu that your profile is circular, so you can directly terus pilih circular profile. You hanya perlu create line path saja. Okay. So this is the swipe option. We also have swipe cut. So ni sama lah, because we have swipe profile, kita pun boleh buat cut dia. So for example, I create a part at the front plane. Okay, so saya buat satu part dulu. Without any dimension. Then I extrude this part, extrude this model. So for example, saya masukkan 2 mm. So dia nak tunjukkan swipe cut. So katakanlah saya nak buat, saya nak potong macam dalam ni lah. So I need the profile as well as the swipe path. Dia punya path. So saya buat path dulu lah. So path dia is on this plane, kat atas ni, atas surface ni. So I click the surface and then I go to sketch on that surface. Then you see here new sketch is generated. So just click and select normal to have the right view, the correct view. So I just create a path, so a rectangular path. Saya buat rectangle lah. And then it's better to have a delay so that the path is smooth. Okay, once confirm, click right button, and then click exit sketch once you confirm with the path. So kita nak buat swipe cut, so we go to feature. So swipe cut ni ada dekat sebelah sini. Ni bahagian cut lah sebenarnya, bahagian buang. Ini bahagian generate something. This group is for removing something lah. So swipe cut, we choose swipe cut. So dalam case ni, because my profile is circular, basically saya just pergi pada swipe cut and I can select circular profile. Kalau you nak buat shape yang lain, you need to sketch first the shape. So in this case, I will use circular profile, and for that I just need to select the path yang saya dah buat tadi. So something like this.
So the path saya biarkan dia, saya tambah sikit lah diameter ni supaya nampak sikit 20. Okay, because the path is on the surface, so the path ni dia akan jadi the midpoint of the circular, so dia akan potong separuh sajalah pada kita punya profile ni. So once you click OK, so as you can see, this is the shortcut lah. Ini kalau nak buat longkang paling senang lah. Okay, so you can edit this if you click on the shortcut and you can edit feature. So you can change the diameter, for example 15, and then click OK. So this is shortcut. If I am too fast ataupun you nak saya stop, nak interrupt me, any question you can interrupt me by using chat ataupun unmute kan dia punya mic lah. Okay, next from this slide is we want to generate hole. So hole ni bukan hole bulatan yang biasa lah, maksudnya a standard hole for example untuk screw, countersunk, bore and so on. So itu semua ada dalam hole wizard. This group removing material punya group ni, there are hole wizard. So basically dalam hole wizard ni dia ada juga advanced hole, thread and so on. Tapi most of the option untuk hole is included in the hole wizard. So you just click hole wizard. Ini kita nak buat hole lah. Hole type kita ada banyak. Basically the standard one lah, counter bore, counter sink, hole ini standard hole, hole biasa, hole untuk pin, straight tab, tapered tab, macam-macam lagi lah. Okay. Contohnya saya ambil satu counter bore. Okay, so make sure this your selection is highlighted. Kalau dia macam ni, so the grey highlighted, it will be highlighted in grey. For example, counter bore. So choose the standard that you want to use. You have many types of standard here. For Malaysian, basically kita gunakan ISO lah, unless untuk unless ada standard lain yang you kena ikut. So ISO standard. There are a few types of counter bore that you can create untuk sama ada untuk bolt ataupun screw, based on ISO standard mana yang you pakai. And then apa yang penting adalah you need to specify the parameter for hole. Paling basic is the size lah. Size M, M5, for counter bore you ada M5 sampailah M64. M ni basically untuk ISO punya standard dia akan gunakan M lah, naming dia. M5 ni basically diameter 5 lah. Diameter 5 untuk diameter untuk screw 5 tak lebih dari 5 5 lah lebih kurang. Yang ini sebenarnya you kena refer pada table of screw lah. Kalau screw size sekian apa size untuk counter bore dia. So saya ambil contoh size M6, fitting normal, ataupun kalau you nak buat benda tu fitting dia loose, so you can choose loose. So that basically dia akan besarkan sikit lah dia punya diameter M6 ni. Tapi kalau normal ada dia punya tolerance dia yang dia akan ikut. And then apa yang penting juga adalah ni lah, end condition, sama ada you nak tebuk counter bore sampai habis through all ataupun up until certain depth. So kalau blind ni you kena inputkan berapa kedalaman dia. Kedalaman dia you have two options, whether you measure the depth up to shoulder based on this figure, ataupun you nak measure the depth up to tip. So ini depends on macam mana you nak lah. So for example saya ambil through all lah, sebab saya tebuk sampai habis, itu through all lah. Okay, once you have
specify the dimension, the parameter. Okay, kalau this ball ni adalah you punya standard punya masa you akan guna lagi untuk benda yang lain, you can save as favorite. Boleh add klik ni and then you masuk lah, you kata screw untuk counter ball untuk sekian. Counter ball 1. So every time, next time, you tak perlu nak key in balik size, length, depth and so on. You can choose your favorite here. So once you complete the parameter and you need to specify the position of the hole. So you go to position tab. So sekarang ni first dia akan tanya you nak buat dekat surface mana, so you click. So dalam kes ni saya nak buat on the top surface, so I click the top surface. And then next dia akan minta you letaklah dekat mana you nak letak you punya hole. So for example saya letak kat sini, saya nak letak kat ujung top left dulu. So I just go to this roughly. So you tekan, bila you tekan dia akan keluar satu point. Okay, so point ni you boleh edit position dia, yang penting you ada point dulu. Dan contoh saya nak buat 4, which is this one align with the top one, and then this align with this one, and this align. So ada 4. So once you confirm, you can click sebelum you confirm, you can already do the dimension here. Contoh you nak betulkan position of the hole tu, you can select smart dimension, select the point, and first, for example, you nak measure daripada hujung top edge ni, so you give the dimension. You can specify the dimension in X and Y direction. Okay, and then the distance between these two, for example. Okay, so the complete dimension would be total dimension semua ni So for example, saya just tunjuk this dimension only. So once you confirm with the position of your hole, so you can click right button. So it will generate the hole. So this is true all, so sepatutnya kat bawah ni ada lubang lah. Okay, so this is important lah, especially dalam mana-mana design machine mesti ada tempat kita nak buat lubang. So if you look at this tree, so the contour ball is located here. Okay, so that's hole. So ini complete the lecture slide last 2 weeks. So for today kita ada more functions. So you can refer to week 6 punya lecture notes. So I will continue with lofted. If you look at this, you have lofted and boundary. Lofted and boundary sebenarnya lebih kurang sama. Dia punya principle dia lah. Masa you nak create a profile with different cross section punya shape. Atau macam ni. Ada cross section circle, maybe ada cross section you ada smaller circle, and then maybe at the end you ada rectangular. So you can create a profile with different cross section by using lofted. And sama lah function dia kalau boundary, tapi kita tengok lofted dulu. So yang ni saya create new lah, saya create new. Letak serabut. Okay, so kita cuba buat macam ni. Bila you nak create a profile with different cross section, so you need to define the cross section punya shape lah. And this will require multiple plane. So you kena create plane. So macam mana nak create plane dalam SolidWorks? So you kena ada satu reference lah.
You nak buat plane, ikut apa? Ikut front, based on front plane, referring to right plane or top plane. Contoh, saya buat right plane, dia punya reference. So, I choose right plane, I click right plane. I click right plane only. And then, I go to reference geometry. So, if you click on the arrow, you will see different types of reference geometry that you can create. So, for example, plane, axis, coordinate system and point. So, dalam case ni kita nak buat plane. So, I choose plane. So, automatically dia akan create satu new plane with reference to the right plane. And by default dia akan buat ni parallel lah to the right plane. And you need to put it key in the offset distance. So distance between the original plane lah. So contohnya saya buat 30. So maksudnya 30 jarak dia 30 mm dengan right plane. Kecil sangat, pendek sangat. Maybe saya buat 50, besar sikit. And you can kalau direction ni tak betul, you can flip the direction by clicking this flip offset. Okay. And then you can also key in how many plane that you want to create. For example, 3. So dia akan buat 3 new plane with the distance between each other is 50 mm. So ini kalau distance dia sekata lah. Kalau distance tak sekata, you kena create plane dulu and then you create balik satu lagi plane dengan distance yang lain. Ataupun you boleh modify the distance later lah with the dimension. So for example, saya create total 3 plane saja saya nak create. Right plane and then the additional 2 plane with distance 100. And then I click right button. So right now kita ada 3 plane lah. Right plane, the original one, plane 1 and plane 2. So for example, saya nak buat right plane is a circle, plane 1 is a bigger circle and plane 2 maybe a rectangle. So for example, you need to sketch the cross section punya profile for each plane. So I start with right plane, I go to sketch, I click sketch. So I just sketch a circle. Okay, so the dimension is just for demo, so saya tak masukkan dimension. Okay, so if you rotate, so you look at, there is a profile on the right plane. And then profile untuk plane number 1. So I click plane number 1. And then I go to sketch. And new sketch will be generated. So just click here and normal too. So you just create the profile. So this profile will be created on the plane number 1 tadi. Once confirm, exit sketch. So kalau you rotate, so you nampak it will be created on plane number 1. So untuk create profile pada plane number 2, just click plane number 2. And then go to sketch, click sketch. New sketch will be generated. Click here and normal too. So this one, for example, saya nak buat center rectangle. Okay, so once confirmed with the dimension, you just exit the sketch. So now you have 3 different cross sections. So we nak create a profile with this kind of cross section. So you just go to feature, go to the lofted boss of this, click, and then you select the profile sketch that you want to put in by ikut giliran lah atau ikut turn. So masa kalau you nak start daripada this is sketch 3, you nak pergi ke sketch 2, so you just click here and then you pergi pada sketch 1. So automatically dia akan create lah. So you boleh, kalau you boleh bagi guide curve, kalau you buat satu line,
you can give guide curve lah. Dia pilih curve tu sebagai guide dia. Dalam kes saya just tunjuk macam ni saja. So once confirm, sebelum tu saya boleh tunjuk juga this point ni, point warna hijau ni, kalau dia selari so dia akan create profile which is orang kata selari lah. Tapi kalau you ubahkan dia, so dia akan twisted. Ubahkan titik hijau ni, dia boleh twisted lah. Twisted based on kat mana titik hijau ni berada. So kalau nak buat twisted, so you just need to move the green point ni lah. Okay, so once confirm, you just click the right button. So this is lofted. Lofted. You can hide the plane by clicking the plane and select the hide symbol mata ni. This will hide the plane lah. To unhide, just click back the same symbol. So lofted boss. So similarly, dia ada juga lofted cut. So maksudnya you boleh cut ikut shape macam ni. So for example, saya nak cut ni, you gunakan shape segi empat. So I need first the sketch lah. So saya akan sketch atas ni satu dulu. So I click this one and then go to sketch. So click the sketch normal to. So, for example, I just create a rectangular hole, smaller at this point. Then I exit sketch. And then I create another profile kat ujung ni. So I choose the surface and click sketch. Click the new sketch normal to. So this one saya buat rectangular yang besar sikit lah. Okay, and then once confirm, exit sketch. Then when you want to cut, you just go to feature, lofted cut, then select the profile. So right now profile 5 dah selected, so I just need to select another profile which is the profile 4. So once confirm, you just click right button. Self-intersecting geometry. Oh, this green button should be line lah sebenarnya. Line dengan cuba. Yang tadi tu dia tak boleh buat sebab ada twisted. So yang ni twisted teruk sangat. So yang ni saya sepatutnya line. So I will create this kind of hole. So make sure the green button is correctly aligned as you wish. So maybe you wish to twist, so you boleh twist. Yang penting depends on apa yang you nak. So once confirm, you click the right button. Then as you can see, this is lofted hole. Lofted hole maksudnya lubang dia tak sekata lah, dia variety. And the cross section of the hole is different. Okay, so boundary ni sebenarnya sama juga konsep ya. Cuma dia ada two direction, direction 1 and direction 2. So basically kalau you buat macam tadi, you just need one direction saja lah. Because it's just in one axis. Kalau direction tu maksudnya dia ada axis lah. So yang ni saya tak tunjuk, just because the principle is the same with lofted. Cuma the results a little bit different, depends on how the parameter you key in. Sama juga lah dengan boundary cut. Okay. So this lofted, loft cut. Chamfer saya dah tunjuk hari tu masa kita buat exercise. Fillet pun sama. Okay, another important feature is pattern. Array ataupun dalam command language nya is array. Array ni sebenarnya pattern dalam SolidWorks. So untuk pattern ni saya create a new part lah.
So for pattern, for example, saya ada satu block, rectangular block. Okay, just a rectangular block. Saya create a hole macam tadi, create a hole, which is for example right now saya buat countersink with M8 through all. So I position the countersink on this surface at this point. So once confirm, saya klik right button. Okay, sekarang ni katakanlah saya nak create multiple hole with a certain pattern. So I can use this linear pattern dalam dekat sini. Ini group ni adalah group shortcut ataupun tools saja sebenarnya. Maksudnya kalau tak ada ni pun you boleh buat sebenarnya. Asalkan you boleh buat, asalkan you ada you boleh buat guna extruded ataupun revolve. Maksud kalau extruded you buatlah banyak-banyak kali kan. Tapi ini adalah you punya orang kata tool untuk memudahkan kerja you. So you can use linear pattern, there are also circular pattern, mirror curve ni based on your profile macam path, macam stripe tadi ya. So, sketch driven, so you bagi point, dia akan follow point, pattern tu dia akan follow point. Kalau point you merata, so di mana ada point, kat situ lah ada pattern. Table, when you have complex pattern lah, you kena bagi different kind of measurements, you can use table. So I will show you linear pattern. So you click linear pattern. So the parameter that you need to key in is stated here in the left window. So mula-mula sekali you nak kena bagi tahu direction dia. So direction 1, you nak pergi ikut arah mana. So katakanlah saya nak ikut arah top ni ya. Maksudnya kalau dekat block ni ke kanan, so saya pilih edge ni. Okay. So dia akan follow. This is the direction lah. You tengok arrow kat ujung ni. So ini direction yang dia ikut. So berapa jarak antara direction dan berapa bilangan. Okay, so apa yang you nak patternkan, sama ada you nak patternkan whole body, maksudnya the whole part, ataupun you nak patternkan features and faces. So kalau features, maksudnya macam ni lah features. Features ni maksudnya shape on our part lah. Kalau body maksudnya the whole part is one body termasuk dengan whole. So kalau features, katakan kita nak patternkan whole ni saja, so kita pergi pada feature, kita aktifkan feature selection and click the features that you want to patternkan. Okay, so you click. Kalau you tak boleh click dekat situ, dia tak boleh select correctly, you can click on this tree lah. Open up the tree, so you want to pattern this countersunk. So you select the countersunk, sure it is stated here, and then barulah you nampak you nak kena this bagi input the correct distance. For example, ini letak 20, kecil sangat, maybe 50, besar sangat 30, 40 Okay, 40 lah so bagi contoh 40, and number of pattern 5, this is including the original one. So 1, 2, 3, 4, 5. So kalau you nak buat direction number 2, you can click on this space, direction number 2, and you choose lah the reference for direction number 2. For example, this direction. So you nampak dia punya anak panah dia ke atas. So you nak orang kata invert the direction, so you can reverse the direction by clicking this button. So dia jadi ke bawah, and then you can key in the value dulu. So maybe yang ni cukup 3 saja, 3 profile saja. So once confirm, you can click right button. So this will shorten the time for you to do the modeling lah.
Untuk circular, so you can usually is used for circular profile lah. For example, saya create satu circular profile. Okay. Number 2, and I create a circular profile. Sebelah ni. And then I extrude this profile. Okay, and then saya buat satu hole lagi. So ini contohnya just pin dowel pin punya hole, size of 10 mm through all. So I just click the surface to key in the position. So saya nak tengok dari atas. Okay, for example, saya nak letakkan dia di sini, di tengah satu, dan saya nak letakkan dia di sini. Okay, once confirm, just click right button. So this is the hole. So sekarang ni saya nak patternkan dia supaya saya boleh buat the circular pattern. So I just go to circular pattern. So the direction is based on this center. So saya just click the center. Okay, automatically they detect the center and they suggest kalau nak buat 10. You can use equal spacing or instant spacing, sama macam pattern dalam sketch. Contohnya I accept this 10, so I just click OK. So you can have 10 circular pattern. So this will shorten your time for do the modeling. So instead of you buat one by one, you dah ada circular pattern. Okay, so that is array lah. Kalau dalam ni kita panggil array, sebenarnya pattern lah. Dalam SolidWorks dia panggil sebagai pattern. Next, if you look at the here, you ada more other tools. Saya tak akan explain semua ni. Basically, this one you can explore yourself. Sebab ini hanya untuk memudahkan you punya kerja. You can, kalau you tak buat pattern pun, contohnya tadi you boleh buat satu-satu lah, tapi ini nak cepatkan lah. So there are the more standard tools that be show here, which is rip, draft, shell, wrap, intersect, and mirror. So kita boleh tengoklah contohnya shell. So untuk shell ni saya delete dulu yang mana yang tak berkenaan. So saya nak delete this circle, this extrude, boss extrude sampai ke bawah ni, semua ni saya delete. Yes, sketch ni pun saya delete. Pattern pun saya delete. Ini pun samalah, saya delete lah, delete semua. Tinggal lah extrusion ni satu part je. Dan saya nak tebalkan sikit, so I can select the boss extrude and double click on this value to change the dimension. So for example, saya nak tebalkan dia jadi 50. So kalau tengok sini dia 50, tak apa nampak lah, tapi dia 50 tapi tebalnya nampak sama. So maksudnya dia tak update lagi you punya drawing. So you punya model dia tak update. So you can update the model by clicking this rebuild button, button yang ada lampu merah dan hijau ni kat atas. So if you click, so dia akan update lah. Dia akan update. Kalau you change something dia tak update, so just click here to rebuild. Sometimes dia akan update automatically. So for example, saya nak buat shell. Shell ni kita nak buat macam hollow shell lah. So just click shell and then you click surface mana you nak tembuk, buat lubang ataupun you nak create the shell. So for example, this top, and berapa thickness
of wall thickness yang tinggal. Bila you dah buat shell ni, so for example, saya accept this 10mm. So once you click right button, so dia akan buat dia akan create a hole. So yang ini yang tinggal semuanya 10mm thickness, termasuklah the bottom one lah. Click here, click the shell. So dia punya base thickness pun 10 lah, sebab you buat 10 tadi. So ini sama juga macam saya kata, you tak pakai shell pun you boleh buat rectangular sketch and then you extrude cut pun boleh. Cuma ini lebih cepat lah. You can if you have multiple thickness, so you can right click and edit feature. So kalau you ada multiple thickness, contohnya thickness di sebelah tepi bawah ni you nak thickness dia besar sikit, so you can activate this multi thickness setting. So select the surface that you want different thickness. So ini contohnya saya nak lagi tebal, so jadi 15. So once you click right button, ni tak pun nampak lah, 15 ni kecil sangat. Saya buat supaya nampak obvious sikit. I change this to 30. So click right button. So as you can see, this thickness at the bottom ni 30, yang lain-lain semua 10 sebab saya dah define multi thickness shell. Okay, and then another one is rip. Rip digunakan untuk strengthen your parts lah. For example, saya create satu lagi part with this plane. So I go to sketch. Contoh saya pilih, saya buat satu another rectangle, corner rectangle. Okay, I exit sketch and then I extrude this feature, extrude. So in the reverse direction, and this time saya kena pergi up to surface lah sebab saya nak sampai surface ini saja. So up to surface and click the surface. So it will extrude sampai surface itu saja. And okay, so for example you want to straighten this two parts ataupun two space, so you nak buat satu rib lah di tengah. So kalau di tengah, for rib you need to sketch the line dulu, line profile dia. So line profile dia perlu berada di atas plane yang betul. So kalau di tengah, ini adalah plane dia. So you need to sketch on this plane. So go to sketch, then normal to. So contoh rib saya daripada atas ni, I use line from this top to this bottom. Kalau dia escape, kalau you rotate, you akan nampak lah. So dia akan berada di tengah-tengah. Once confirm, you just exit sketch, and then you go to features, rib. So automatically dia detect lah tadi. Kalau dia tak detect, you need to go to the sketch, pilih balik line yang you dah sketch tadi. So you have few parameters. Contohnya yang pertama, you kena decide whether your rib ni adalah in the middle of the line ataupun line ni di tepi ataupun di tepi sebelah sana. So, katakanlah kalau di tengah-tengah, so ambil middle. And the thickness of the rib, dalam kes ni 10mm. And then the extrusion direction. So contoh kat mana you punya rib. So kalau dalam kes ni mesti ke bawah ni lah. So, kalau tak betul, you need to flip the material side kalau tak betul. Dalam kes ni betul lah. So I just click confirm, and as you can see, there is rib created here. Okay, itu untuk rib. Saya boleh tunjuk draft pula. Untuk draft, draft ni digunakan untuk
you nak taperkan you punya model, you nak bagi dia angle supaya bila you your part ni diperbuat daripada mold, dibuat melalui mold. So you nak buka mold tu, you boleh buka dengan mudah bila you ada draft. Kalau 90 degree tegak, maybe dia boleh berlanggar dengan mold, dia bakal rosak dan sebagainya. So for this example, saya delete dulu semua ni. Sketch tu saya delete. Then so yang ni sekarang ni kita nampak daripada atas dia tegak. Kalau tengok dari depan, pun dia tegak 100 degree. So kalau you buat part ni dalam mold ataupun cast iron, so bila you buka mold you, dia boleh tersangkut dan sebagainya, boleh merosakkan. Selalunya bila buat dengan mold, kita akan draftkan dia. So you just click draft and then bagi tahu dekat mana neutral plane. Contoh saya, neutral plane saya adalah dekat sini. Neutral plane ni maksud plane yang tak ada yang bersentuhan dengan mold lah, kita kata. Bersentuhan dengan mold dalam arah perpendicular direction lah, the pull direction. So kalau tengok kat sini, this is the pull direction lah. Mold you akan tarik ke atas. Contoh, maksudnya mold you akan tarik ke atas. And then selalunya we give angle. So the value of angle is different between processes. Kalau you buat injection molding lain, kalau you buat cast iron lain. So you need to refer to the standards lah. Dalam case ni kita bagi contoh 5 dB. And then face mana you nak draft. So you katakan you nak, so draft tu face mana you nak bagi dia sengit. So you face this face. Basically kalau mold tu meliputi all this face, so kita ambil all the face lah. So this is the direction of pull up direction of mold. Kalau terbalik, you just reverse the direction. Okay, once complete, once confirm, you just click right button. So kalau kita tengok balik daripada front, so you nampak dia dah sengit lah. So maksudnya kalau ada mold atas ni, you nak buka mold, so mold tu takkan tersangkut lah, sebab yelah dia mold tu basically tegak kan, dalam dia ada sengit sikit. So lebih mudah untuk you keluarkan you punya part daripada mold. So part you tak akan rosak lah. So draft is used for this kind of process lah. Dom ni tak perlu buat. Wrap. So wrap ni kalau you nak create a pattern in terms of scribe pattern. Contoh you ada object and then you nak create something like this. So you can create the object and you use the plane, create a plane, then you create the pattern ataupun wrap profile. Okay, so make sure the wrap profile is kata panjang dia mesti melebihi perimeter mana yang you nak wrap lah, sebab dia akan wrap. So bila you wrap, you ada 3 option. Emboss dia akan create thickness. Deboss dia akan tebuk, dia akan remove material, maksud dia akan jadi satu macam lubang pattern ni. Kalau scribe dia hanya tulis sajalah, macam tulis pen sajalah, dia tak create any material, dia tak generate any material ataupun remove any material. Dia hanya stiker, macam stiker buat line saja. Itu scribe. Ni biasanya kita buat untuk tulis nama, tulis apa-apa, kita ambil scribe and then kita create lah profile yang kita nak scribe. Tadi saya dah tunjuk draft. Mirror, so saya tunjuk untuk mirror lah. Mirror ni selalu juga digunakan. So mirror, for example, you want to mirror, saya back dulu back sekejap. Saya tak boleh nak
Tak boleh nak undo Saya ambil balik ambil contoh Saya ambil contoh ni lah. Contoh ni tadi. Ataupun sebab kita dah ada ni, saya ambil je lah contoh ni. So contohnya saya nak mirrorkan this component. So I can select mirror. Okay, so macam biasa, first kali you kena ada mirror face ataupun plane. So you tak boleh gunakan axis tak boleh gunakan line, you kena ada plane ataupun kalau mirror tu adalah face, surface, so boleh click the surface to mirror lah. And then features to mirror. So ini contohnya kalau you nak mirror lubang, ribs, any shape, you can use features to mirror. Ataupun you nak mirror the surface, you boleh gunakan faces to mirror. Dalam kes ni saya nak mirror the whole body, so the whole part, so I need to choose bodies to mirror. So basically this body. Then once confirm, saya just click okay. So this is mirror lah. Okay, so ini mirror. And then tadi satu lagi this one reference geometry. So ini macam saya dah tunjuk tadi. This curves, this is if you have a command you nak potong, contoh split line, you nak potong gunakan line, can use line. Contohnya saya create tapi for this you need to create the line first lah. For example, saya create a line, saya nak potong di tengah-tengah ni, so I just click the surface, go to sketch, and normal to. So I create a line from this middle to this point. Confirm. So I want to split using this line. So I go to features, curve, split line. So this is the line sketch yang saya nak split. And then apa yang saya nak split, basically saya nak split the whole faces lah. Sampai ke bawah ni. So I click confirm. So as you can see, dia dah split. Dia dah split lah. Dia dah split the faces. So itu split line. Kalau nak buat spring macam dalam lecture note tadi, you can use helix and spiral. So in this case, first you need a spring punya diameter. So contoh saya nak buat spring dalam orientation this. So I just go to this and then so I need to put in the diameter of the spring. Contoh saja, just ambil certain circle. Okay, so then the diameter of spring akan follow the circle profile. So you need to give in sama ada the constant ataupun variable pitch. Pitch ni adalah jarak from one end to another end, one turn, one circle to another circle, one turn to another turn. So for example, this one saya letak pitch dia 30. And berapa revolution, berapa kali putaran spring, 10. We have 10 spring lah. Start angle, clockwise, anti-clockwise. So once confirm, you just click right button. Okay. So this will create a helix line. So kalau nak buat spring, kita guna. Bila dah ada profile path ni, kita boleh gunakan swipe. So just go to swipe. And we know spring is circular profile, so we just click circular profile and give the diameter of the profile. This one 10. Then once confirm, we just click OK. So tadi tu kita hanya create the line saja. So to create the spring, kita kena gunakan swipe lah. Kita nak swipe through the line. Okay. So I think this complete
the function of 3D solid model. Any question? So kalau tak ada, kita akan take a 10-minute breaks. After that, we will do exercise. There are 2 exercise yang saya nak buat. So exercise yang pertama, macam ni ke? Bukan, ini hari tu. Exercise yang pertama, you can refer to you learn. Last week saya ada masukkan last week 5. So under week 5, and this one exercise 3D-2. So kita akan buat satu komponen daripada exercise ni, and then ada satu lagi exercise to prepare for your lab assessment next week. So kita akan buat, saya akan tunjukkan, saya akan review the 2 exercise lah. Okay, so we take 10-minute breaks. We will continue at 10:20. Alright, thank you very much.
Okay, so we continue back with our session. I will continue with exercise. Okay, first of all, I will do this exercise, this model. Okay, so I hope you can practice along with me. So if you have any problem, you can ask me directly straight away. So we'll start with this one. So open your SolidWorks so you can close here, close the any of unwanted. So yang ni kalau you nak save pun boleh, tak ada masalah. So click new part. Okay. So kalau kita tengok dalam drawing kita yang dia bagi ni, so basically we have a part, tapi kalau part ni kita tengok ada beberapa section lah, kita boleh bagikan kepada beberapa section. We have at the front kita ada cylindrical punya shape, and then at the back kita ada flat punya shape, flat surface, and then this is connected by ribs, jadi pun kita boleh panggil sebagai ribs lah, ribs, connected by ribs. Okay, so there are many ways to do this. Yang penting adalah you create at the end of the day you dapat shape yang sama. So dalam case ni saya nak start dengan this cylinder. Saya nak buat cylinder ni dulu. So kalau tengok cylinder ni dia ada two different shape. So top and bottom you ada this circle with diameter F ni diameter F diameter 44 kat bawah ni. And then di tengah-tengah dia ada cylinder yang panjang diameter 34. Tadi 44 ni 34, and then kat dalam ada lubang diameter 16. So semua ni kita boleh create gunakan you boleh create gunakan revolve ataupun you nak create gunakan extrude, sama saja, yang penting you dapat shape yang sama. Kalau revolve maksudnya you kena buat cross section lah, you create based on the cross section. Tapi dalam case ni saya gunakan extrude lah, extrude. So select the plane that you want to use. So basically plane ni biasanya kalau dah ada drawing kita akan follow lah drawing punya plane. So maksudnya kita akan create circle atas top plane. So I select top plane, and then sketch. So I create the, so sekarang ni saya nak buat daripada bawah lah, saya buat daripada bawah. So bawah ni size dia adalah diameter 44. So I create a circle with center. So I use this center and create a circle and put in the dimension. So this one is 44. Okay, so yang satu saja, so once complete, so I exit sketch and I extrude. I go to feature, extrude. So this part height is 6 millimeter. So I key in the 6 millimeter here. And then okay, so this is the first part. The second part, which is this middle cylinder. So yang ini
Diameter dia 34, tinggi dia adalah 82 tolak 12, 6 kat atas 2 kat bawah, so tinggal 70. So maksudnya tinggi dia 70 lah. So I select the top surface here and then I go to sketch sebab saya nak lukis atas surface ni. So I go to sketch and then select the sketch and choose normal tool. Okay, so I just click circle with center and then create the circle and then I put in the dimension. So this one is 34. Okay, and then I exit the sketch. Then I go to features, extrude. So it will automatically detect sketch mana yang saya nak extrude. So yang ini you can key in 70 lah, 70. And then confirm. And then there is another the same shape lah kat bawah ni. Sebenarnya you boleh buat mirror, you boleh buat mirror macam tadi 70, you boleh buat 35. So you mirrorkan, you boleh dapat total lah. Itu pun satu cara juga. Tapi sebab saya tak mirror, so saya just create another sketch. Select the surface that you want to put the sketch and then go to sketch, and then click the sketch normal too. And just create another circle, put in the dimension. So dimension adalah sama macam kat bawah, so 34. Confirm, then exit sketch, and then go to features, extrude. Then you extrude only 6 mm sama. So, ada banyak cara lah. You boleh buat ini yang paling simple lah. Maksudnya you buat satu-satu. Ada banyak cara. Kalau you nak, you boleh buat separuh and then you mirrorkan di tengah-tengah. Ataupun kalau you nak jadikan ni semua satu, maksudnya you kena buat you boleh buat revolve. So kalau nak buat revolve, kena ambil you kena buat cross section punya shape lah. Ada lubang kita tak buat lagi, so kita buat lubang dulu, F16. Maksudnya lubang diameter 16. We just use extruded cut, then select the top plane. Bottom pun boleh, top pun boleh. So normal tu, and then create a circle, center, and put in the dimension 16. Once confirm, exit sketch. So dia akan masuk extruded punya option. So kita nak potong sampai habis, so we select line ni, kita tukar kepada true all. So dia akan sampai ke bawah. Once confirm, we just click okay. So this is the first start, the first step lah. So hopefully semua orang boleh buat. Okay, basic kan ni. So I hope you guys practice along with me. Ada masalah boleh beritahu. So yang ni macam saya katalah, so sekarang ni you ada 4, you ada dalam dekat tree ni you ada 4 icon. So kadang-kadang dia kalau profesional dia tak buat macam ni lah. Profesional apa yang dia buat, dia akan ambil revolve lah. So contoh saya ambil ni section view ni you perlu tengok saja, you tak perlu buat ni. So kalau you nak revolve, maksudnya you kena ambil the cross section punya view lah. So you kena lukis cross section. So you buat macam ni lah, buat
So maksudnya kalau buat saya just demo je lah kalau kita buat revolve. So you buat so yang ni saya, so kalau revolve you boleh buat sketch pada plane yang ni, plane front. So front plane, so you just ambil sketch, okay, and then you just gunakan line lah, contoh lah. Ini saya buat contoh je. Ambil sebelah sini. So you just follow the profile punya cross section. Okay. So yang ni horizontal lah. So yang ni horizontal. And then this one and these two, select these two line. This one should be equal. This one and this one is also should be equal. Okay, and this one and this one also should be equal. So untuk dimension masukkan, so this one total tadi 82. Then this dimension kita punya so you kena kira lah basically yang ni lah, yang ni basically dimension yang ni lah. Ni 40. Saya ambil yang ni ke sini, dimension ni dia tak boleh nak dimension lah. Basically 44 tolak 16 lah, bagi 2. Bagi 2, so 14. So dimension ni sepatutnya 14. Okay, and then you need a center line. Center line. Jadi you boleh confirm dulu. Center line you boleh buat kemudian. So you go to feature, revolve. So axis of revolution. Center line tadi saya tak buat. So I go back to this sketch. So you need center line here. So you go to this line, center line, then just create a vertical line. So this line ni sepatutnya adalah you punya inner diameter lah, lubang tu, which is 16, maksudnya 8. Okay, so once you ada ni, so you can edit sketch and you can go to revolve. When you nak revolve kan the sketch, so automatically dia detect center line. So you akan dapat sama lah. So saya off kan ni section. Ini tak betul ni ukuran dia, tapi maksudnya dimension saya ni tak betul, tapi maksudnya bila you buat revolve, you hanya ada satu tree lah, satu part dia dalam tree ni. Kalau you buat extrude, you akan perlu ada 3 dan ada cut sekali 4 lah. So ini comparison dia which way you want to use, sama ada extrude ataupun revolve. Cuma it's up to you actually macam mana nak buat. Cuma bila yang professional, dia akan kurangkan, dia akan as much as possible dia akan kurangkan tree ni lah, kurangkan. So ini saya demo dua-dua lah, extrude dan revolve ni saya buang lah.
sketch ni pun saya buang. As I say, up to you. At the end of the day, yang penting you ada 4. Dan yang ini kita takkan access lah dalam assessment. Kita tak access, kita hanya access yang penting you dapat part yang sama. Okay, next. Tengok sini, kita perlukan backplate ni. So backplate ni top dia adalah selari dengan top of the cylinder with the distance of 100 mm from the center of the cylinder. So maksudnya kat sini kita nak create dia ke belakang arah sana. Tapi kalau tengok kita punya plane kita semua kat sini kan. So nak create drawing, kita kena ada plane ataupun surface. So maksudnya kita perlu create a new plane which is 100 mm from this original center line. So in this case saya akan ambil right plane dan offsetkan menggunakan create another plane menggunakan reference geometry plane. Okay, so you nampak sini lah. Tapi saya nak buat ikut drawing dia ke belakang, so saya flip offset. So distance dia 100 mm, kita flip ke belakang satu plane. So this one I click OK. So I will choose this plane. I select this plane, one, and I go to sketch, create a sketch, and then this sketch. You can hide kalau you nak hide lah. Kalau you rasa dia mengganggu, you can hide. Ataupun kalau tak, kalau okay, you just onkan sajalah. Okay. So saya biarkan saja dia on. So the shape, dia macam ni with this dimension. So saya will just draw this dimension completely. So saya buat line from the middle, senang, satu, and then ini saya tarik saja, dua, dan ke bawah, dan saya tengah macam ni, tarik, then at the end of the day pergi balik. Okay. So yang ni saya bagi dimension. So from this one to this end, dan ini value dia adalah 76. Dia punya lebar dia 76. Okay, as you can see, dia dah lari sikit. So kalau tak nak buat macam ni, okay, undo lah. Sepatutnya these two line you equalkan lah, supaya dia sama. So these two line saya equalkan supaya dia berada di tengah. So yang ini saya letak 76. Okay, so that it will the length tu tengah-tengah dia betul-betul berada di tengah-tengah silinder. So saya kena samakan this line, I select this line and I select this line, then I key in the relation of equal length, barulah dia boleh dapat tengah-tengah. And then this dimension, this one according to the drawing is 36. So saya masukkan 36. So sama juga, kiri dan kanan sepatutnya sama. So I just click this line, saya off dulu smart dimension, click this line and click this line, and then I key in the equal length. Control. Pada this line, control with this line. Both line is selected, line 3 and 7. So I
I add the relation of equal. So that dua ni sama lah. Right? Parallel lah, salah. So I delete this. I choose equal. Okay, so that both line have the same length. So and then yang ni saya tarik sikit, bagi shape dia content sikit. And then kat bawah ni apa yang ada adalah circle. So circle ni jarak dia daripada panjang tadi, center dia 64. So I choose circle. Circle ni sepatutnya align dengan center line ni. Saya tarik sikit lah. Saya tarik sikit dan just create a circle with diameter of R16, so diameter 32. Select smart dimension. 32. Okay, so and then the distance from this point to this center should be 64. Okay, so yang ni saya boleh delete. Yang ni sebenarnya tak ada, so ni saya delete. And then I select this line, control, and then this circle. So these two should be tangent. And then this line and this circle, these two also should be tangent. Kalau tengok dia tak bersambung, so you need to extend. So kita ambil trim entities ni, kita pilih arrow and then kita tukar kepada extend entities. So we select the line, so dia akan extend, and we select another line, so dia akan extend. One dia extend, kita nak delete lah dalam ni, so we go back. This one we choose trim entities and we trim this circle. So once complete, we click confirm, then exit sketch. So, kalau kita pusing, kita nampak lah dia macam ni. And then this one kita extrude, go to feature, extrude. So kita extrude arah yang betul lah, measure arah yang betul. So arah ke arah silinder with dimension of ketebalan dia 6 mm. So we key 6 mm. So once okay, kita ya. Okay, so this is the back plate, and then we continue with kita boleh buat ni plate yang menyambungkan dua ni, silinder dan back plate ni. So kalau tengok plate ni dia punya value adalah 100 tolak 20 100 36 sampai 64, 100, and then jarak sini ke plate ni 20 dengan center, so 100 tolak 20 which is 80. So tinggi dia 80 dan lebar dia adalah sampai ke silinder lah. So if we kita perlu ambil satu plane yang betul, so which is this front plane. Kita akan create on this plane, so click this plane and then click sketch, and then click here and normal to. Okay, so we just need a rectangular corner. So mesti sambung daripada sini sampailah ke silinder. Lebih pun tak apa sebenarnya, sebab asalkan you tak sampai lubang lah, lebih pun tak apa, yang penting dia sampai silinder. So I just click sampai sini, and then I key in the dimension. So yang penting is the height ni kalau jadi macam ni sebab kita ada relation yang tak sepatutnya. So I just cancel dulu, saya buang this relation coincident ni.
So offkan smart dimension, I choose this relation and right click delete. Okay, and then once again saya ambil smart dimension. Okay, and then this one should be 40 T. Okay, and then the length ni kita width lebar ni kita tak kisah asalkan dia sentuh dengan silinder. So this one should be okay. So we just exit drawing, sketch, and then we go to sketch feature, and we choose extruded. Okay. Ni kita tak nak lah sebab dia ada space. So maksudnya length tadi tak cukup lah. Tapi tak apa, kita buat yang ni dulu. So right now kita nak tebalkan dia sebanyak 6mm juga. Tapi 6mm ni adalah mid plane. So maksudnya kita tak boleh pakai blind, kita kena pakai mid plane. Supaya dia berada di tengah-tengah. Okay, once confirm, we just click okay. So ada review error. Sebabnya maybe sebab dia tak bersambung. So I just click this one, I enter back the sketch, right click, edit sketch, and then normal to. So maksudnya tick this one ni kita kena lebarkan, panjangkan sikit. So maybe saya letak 80 supaya dia bersentuh dengan silinder. So saya letak 80 and then I exit, then I go back to sketch, extrude, di sketch saya extrude. So make sure this should be mid plane. Okay, then make sure it's sentuh dengan silinder yang kat dalam ni. So once confirm, you just click okay. So as you can see, as long as dia tak masuk sampai lubang ni, okay lah, tak ada issue. So kita dah complete sampai situ, and then we will do this. This is a rib. Ini adalah rib, tingginya 25, tebal 6, nyambungkan backplate dengan front cylinder. So to do this, we need a plane lah, sebab kita nak lukis line untuk rib. So kita kena ada plane. Plane ni jarak dia 35 daripada top. So first sekali kita pilih reference kita untuk set. So saya ambil surface ni, and then saya go to reference geometry and click plane. So dia akan create plane with reference to this surface. So saya flip supaya dia ke bawah, and then jarak dia adalah 35 yang ni 35. So I gain 35, and then click OK. And then I make sure this plane is selected, and I go to sketch, and click the sketch normal to. So now we can create the line for the rib. So rib ni from this surface to the sekarang ni persoalan juga kat ujung ni kita nak letak dia dekat atas this one so kita tak nampak kalau daripada depan ni kita tak nampak. So saya escape sekejap. Ini the cross section view. So saya tak nak cross section ni, so saya tukar plane. Okay, kan, so this one saya nak ambil plane ni untuk cross section. Saya tarik supaya ataupun sebenarnya saya boleh ambil plane ni saya ambil plane ni sebagai cross section, plane yang kita buat tadi sebagai cross section.
then I click OK. So once again, saya draw quick sketch normal 2. Once again, I click line from this point to the circle here, top of the smaller circle there, and key in the dimension, which is this one to this one, this. Ini boleh delete ni, yang kedua ada. Ya, jarak dia adalah daripada bawah 25 jarak bawah 25. So dimension this 25. Ini the dimension 25. So, saya kena delete salah satu ni. This line, saya ada relation saya. Buat sekali lagi, this line. This line to this circle. Okay, this should be 25. And then the length should be sampai sini, and then so we click OK, exit sketch. Okay, and then we can off the section view. So we go to features, rip, and we select the line that we just created just now. So be careful. The rip, kita tengok drawing 35, and then barulah rip 6. So maksudnya you cannot use middle, you must change to dia menghala ke arah circle ni, so maksudnya ke arah sana, so should be here. The rip should be 6 mm towards the end here. So 6 mm, change this to 6. Then make sure the material side is onto the part. Then we click OK. Okay. And then you can mirror this by clicking mirror. Mirror face or plane. So basically you can use this front plane sebagai mirror plane. Then bodies to mirror, kita nak mirror features, features which is the rib, and then click OK. Then at the end of the day, you kena buat this hole lah, hole diameter 12. You can use this surface. Then we go to extrude cut, and then we sketch. We sketch a circle. Find the center of the circle, then we go from there, then we put in the dimension 12. Okay, and then this one
then there is another one dekat sini, so you can use copy, move entity ni, you click down the arrow and choose copy, so you can copy this entity to copy. So yang ni you delete dia, you want to copy this one arc. Starting point is the center, so then you move down something like this, and then you put in the dimension. So this one should be 18 and 16. So it should be 18. Then this center to the spot, so this should be 16. Okay, so once confirm, you can select this one, and then you can copy to other side. So just copy, so starting point, so then copy lah to other side. Ataupun you boleh mirror juga sebenarnya, you mirror. Nanti saya copy saja. Plus and so once confirm, you exit sketch. Okay, so kalau you tengok, make sure you select the correct direction, and ni kalau tak you boleh buat ni up to next. So up to next maksud dia akan potong sampai the next surface. So kalau you buat through all, dia akan potong sampai belakang. Jadi tapi kita ambil to up to next saja, by the next surface, and then once control. So this complete this part, the combination of several features. So I've shown you, so I hope you can try this. Okay. In ULearn, there is another exercise on week 6, week 5, week 6 lab revision exercise. So this one I want you to submit. So if you look at this question, this is similar to the revision type of question lah. So dalam case ni, you kena sketch and then you generate rim lah basically. So apa yang you kena buat adalah you need to draw this, follow the dimension. So yang ini kalau nak besarkan sikit, boleh tengok sikit. The dimension is symmetry at this point. Yang atas ni lah, symmetry at this line, and then what you nak create rim ni, you need to revolve pada this axis, horizontal axis. So at the end of the day, you akan dapat. So from this, you need to extrude cut. Extrude cut, you need to sketch a profile on this surface. So you sketch this profile, and then after you sketch one, you need to create a pattern. So the pattern, so that you get this extrude cut. So pattern ni, you jangan buat pattern dalam sketch. So you extrude cut satu, and then you gunakan feature punya pattern, circular pattern. Sebab dalam sketch pun ada pattern, tapi sketch punya pattern, dia punya drawback dia adalah kadang-kadang kita tak follow dia punya relation. Maksudnya bila you buat satu and then you copy sketch,
Kalau you nak ubah, you terpaksa ubah the whole sketch. So menyusahkanlah sikit. Tapi kalau you buat pattern pada features, one pattern you ubah, dia akan follow. Then dia akan follow. So modification tu lebih mudah lah. Okay. So try to do this exercise as your revision exercise for next week lab submission, lab assessment. Once again, next week kita akan buat lab assessment 1.5 hours during lab session, during lecture session. Jadi before the class end, you need to submit for lab assessment. So please make sure next week you are ready for this with software, SolidWorks and so on. If you have any problem nak remote, please inform me so that I can prepare remote PC before you start your lab assessment. Okay, I think that's all for today. About project, I will give you the feedback on your timeline this week as soon as possible. And then please you will need to do one meeting with your members to discuss your title ataupun apa benda yang you nak buat. So saya akan minta you buat satu proposal. This one will be next week lah sebenarnya, will be next week, but I hope you can prepare from now on lah, supaya tak adalah next week baru nak buat kan. So the next step for the project, from now on you can already started discussion with your friends, member, what to do for the project, benda yang nak buat pada project tu. Keep in mind the requirement of the project, which is you should at least create number of parts, tally with your group members punya number of your group members. So kalau number group member 4, at least you kena ada 4 design part. The more the better lah. Okay. So I will leave you here so you can proceed with this exercise, and then submit to Yulen. We will see you again next week. So any other questions at the moment? Your submission of this exercise will be regarded as your attendance. So ada apa-apa soalan lain? So kalau tak ada, I will end this session here and see you again next week. Okay, thank you very much for your time. Selamat berpuasa. Thank you, sir. Selamat berpuasa. Untuk remote PC yang mana tengah pakai tu, saya akan open the remote PC until 5 PM today, so you can gunakanlah for the whole day. Alright, thank you.